I welcome you all from All India Institute of Speech and Hearing, Mysuru. We are celebrating World Hearing Day on 3rd March. As a part of that, we are organizing many programs. Today, we have a live telephone program, and the topic is lifestyle and hearing loss. We have two experts with us. If you have any queries related to the topic, so we have Dr. Praveen Kumar and Dr. Sriraj, so who are the experts in audiology to answer our queries. So I welcome you both. And we also have Mr. Raj Kumar, who is a sign language interpreter. I welcome you also, sir. So, like I said, the topic is lifestyle and hearing loss. Dr. Praveen, can you explain what is the impact of lifestyle on hearing? Thank you, Dr. Geeta. As we understand, when we talk about lifestyle and hearing loss, we do have a mixed group of population in our society. Some of them are having a good lifestyle, some of them are having poor lifestyle, and good lifestyle are those people in general, they follow a very systematic protocol from morning to till night, 24-hour rosters. There are poor lifestyle people, especially our youngsters and those who don't have very good protocol to follow the same in day-to-day life. So when you say good lifestyle, it is something like someone who do get up early, do some amount of exercises, and go for walk, do some physical activities, then come for their routine work, whether they are going to college or whether they are going for work or they are going for business, and then they are taking care of their food habits as well, having a balanced diet on appropriate time. They are not skipping the food and they are not dependent on the junk food. At the same time, they have the healthy environment wherever they are working, because these days even there is a stress-related, work-related stress where they are not able to balance their family life and professional life. So that also needs to be taken into the consideration. When it comes to the hearing loss, we know that hearing impairment is one of the conditions where person is having some deficit in their auditory system. It could be possible to manage at medically or amplification device, or they need some of the treatment. Yes, please. Yeah, we'll just take the phone. Hello. Hello. ಹೌದು. ಹಾ. Okay. Yeah, hello. We can hear you. ഹെഡ്ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ. ആ അത് ചെവിന്ന് വെള്ളം എന്തെങ്കിലും വരിക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? വെള്ളം വരുന്ന പോലെയൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു. ഹെഡ്ഫോൺ വെക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല, പിന്നീട് വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ വേദന വരിക. അല്ല, ചെവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോ? അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെ എന്തോ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ.
അത് ഏത് ചെവിയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ? ഇതിന്റെ പുറമെയാണ് എനിക്ക് വേദന. ഈ ആ, നമ്മള് ബഡ്സ് ഇടുന്ന അവിടെ ഇടുമ്പോഴും വേദനയുണ്ട്, പിന്നെ ഹെഡ്ഫോൺ വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിടത്തും വേദനയുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെവിയിൽ ഹെഡ്ഫോൺ വെക്കുന്ന പ്രഷർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന, അത് ഇയർ കനാലിന്റെ ഭാഗവും ചെവിയുടെ പുറമേയുള്ള ഭാഗം പിന്നാന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം, ആ ഭാഗത്താണ് പ്രഷർ വരുമ്പോൾ വേദന വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് 8 മണിക്കൂർ കേൾക്കുമ്പം നമുക്ക് കേൾവിക്കുറവ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഉള്ളിലെ ചെവിനെ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിലെ സെല്ലുകളിനെ ബാധിച്ചിട്ടാണ് കേൾവിക്കുറവ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പെയിന് വരിക എന്ന് പറയുമ്പം അത് പുറത്തെ ചെവിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി കേൾവിയായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ വേദന വരില്ല. ചെവിയിൽ മൂളൽ വരാം, പിന്നെ ഒച്ചയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വേറെ ആളായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാത്ത അവസ്ഥ വരാം. അതൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ചെവിക്ക് ഡാമേജ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞരമ്പിന് ഡാമേജ് വരുമ്പോൾ കാണാറ്. അപ്പം ഇതിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഹെഡ്ഫോൺ വെക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ തോന്നുന്നില്ല, ചെവി വേദനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് അതെ, വേദനയുണ്ട്, ഇത് വെക്കുമ്പോ വേദനയുണ്ട്, അതെ. എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ, എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കുറെ നാൾ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് കേൾവിക്കുറവ് വരാനൊക്കെ സാധ്യത. കേൾവിക്കുറവ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ ശബ്ദം കൂടുതൽ മണിക്കൂർ നേരം ചെവിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പോകുമ്പോഴാണ് കേൾവിക്കുറവ് വരുന്നത്. ഈ വേദനയ്ക്ക് അധികവും കാരണം ഹെഡ്ഫോൺ കൊണ്ട് വരുന്ന പ്രഷറാണ്. അപ്പോൾ ഹെഡ്ഫോണിന്റെ ടൈപ്പ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെവിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇയർ ബഡോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഹെഡ്ഫോണിന്റെ ഫോം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രഷർ കുറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പെയിൻ അധികം കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീക്കർ വഴി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഫോണിന്റെ സ്പീക്കർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പം നമുക്ക് ചെവിയിൽ പ്രഷറും കുറഞ്ഞു കിട്ടും, ചെവിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ശബ്ദം പോകുന്നതും ഇല്ലാണ്ടാവും. സാധാരണഗതിയിൽ ഫുൾ വോളിയത്തിൽ വെച്ചാൽ ഒരു 80-90 dB ചെവിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾവിക്കുറവ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതെ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, അതൊക്കെ ഈ ജോലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്താ പറയുക, നമുക്ക് കേൾവിക്കുറവിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കോൾ സെന്ററിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതും. അപ്പം അതിന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം. പ്രിക്കോഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹെഡ്ഫോൺ ആണെങ്കിൽ തന്നെ വോളിയം ലെവൽ എപ്പോഴും ഒരു 40-50% വോളിയം ലെവൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. സ്പീക്കറിൽ 60% മുകളിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ല. ഒന്ന്, പിന്നെ കഴിയുന്നതും ഹെഡ്ഫോൺ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ചെറിയ സ്പീക്കർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അനുയോജ്യമായിരിക്കും. അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവും വരില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡ്യൂറേഷൻ, അതായത് 8 മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഡ്യൂറേഷനാണ്. പക്ഷെ ആ 8 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ എത്ര ലൗഡായിട്ട് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you. Okay, thank you, Bashiraj. So, like Dr. Praveen talked about different changes in the lifestyle that may affect hearing. And we all know that, using a device to listen to music or, talk over phone for a long time, it's now off late, all of us are doing, especially youngsters, it's much more. So can you throw some light on like how, listening to music or, or noise all the time, around affects hearing? Okay. With respect to the previous call also, as you could see, I don't know if everybody could understand because it is in Malayalam. She had a complaint with respect to listening to telephone conversations for 8 hours a day. She's working in a call center. Same thing applies for even any other situations as well. When we listen to music or when we listen to a movie or continuously watch a movie, what happens is if the loudness is the major key component, if you keep on increasing the loudness of the system, what happens is your cells inside the ear will get damaged over time. So this is one of the major concerns, especially because now lifestyle changes has happened now, especially with the start of online classes. So students are sitting with earphone from morning to evening. All these things are creating a lot of issues with respect to hearing related aspects. So in such a situation, it is good to always monitor the loudness. Loudness is the key for hearing loss. So if you can reduce the loudness and all the time, ensure that the loudness level in the mobile phone or in the laptop is set to 50-60% and not cross beyond that. So if you have a 10-point volume control, keep it at 5 or 6. Then you are safe, nothing to worry about that. And try to reduce as much as possible. That's the only thing. For example, a worker like the last phone caller, she cannot avoid it because it's a routine work. At that point of time, you have to consider
making slight changes with respect to using speakers in place of headphones or earphones and all those kinds of things. So such things are going to, definitely make the life better. And, the drastic change what can happen with time with hearing, everybody will get hearing loss. After 40 or 50 years, you will all get hearing loss, including us. So, that's a routine thing. But, the pace at which, you can go to that level or go to that hearing loss state can be prolonged if you have a healthy lifestyle. So these things, can be taken into consideration when you, talk or listen to music or, all those things. So volume control, keep it monitored at all points of time. That's my advice for you all. So you have to be very cautious when you Yes. are, listening to music, which we do on a daily basis. So always pay attention to what is the volume and how long you are using and what type of device you are using, And right? one more thing I want to add on there, Geeta, because what happens is generally when people travel, they always have the habit of using headphones, right? So here, what happens, especially if it's an open bus, they always tend to keep volume higher because background noise is more. You generally don't tend to hear music very well if it is kept at a low volume. But your ear doesn't recognize whether it is background is enriched or if it is a quiet place. When loud sound goes, the cell slowly gets damaged. So even in that particular state, you remember that don't keep volume control beyond 60. At the most, if you can go up to 70, not beyond that ever. Because more than 85 dB of noise going into the ear is going to definitely damage the system. So just to add on here, very rightly Sridas pointed it out that unwillingly we don't notice that there is a higher background noise and we are increasing the volume. And in such situations, the best thing is, if you can avoid continuous exposure to the noise, that's what we can try to avoid. If, like say for example, just now that madam who called and she's working in call center, now that's her professional job. She cannot avoid and she has to sustain in this world. So we can't say that you don't do the job, but then what can you do it? Prevention is better than cure. So give a gap because this particular exposure of noise leads to temporary threshold shift or the permanent threshold shift. So the continuous exposure beyond your control will have more impact than giving the gap. So maybe changing the lifestyle will work out. Hello, good afternoon. Hello. Hello. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಸ್ಕ್ ಇದು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಟಿವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಚೆಕಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್, ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವಾಗ 6 years ಆದ್ಮೇಲೆ 6 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದಿದ್ರು. ಈ ಕರೋನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ನಾನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಹೀರಿಂಗ್ ಏಡ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ತಗೋಬಹುದು. ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಶ್ರವಣ ಯಂತ್ರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪುನಃ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಮೂಲ್ಯಾಂಕನ ಮಾಡಿ ಕಿವಿದು ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮದು ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಯಂತ್ರದವನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಶ್ರವಣ ಯಂತ್ರ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೆ ಆ ಮಿಷಿನ್ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದು ಅಪಾಯಿಂಟ್? ನಾವು 2 ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಇರೋದು ಪ್ರಯರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಕ್ ಇನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9 ಗಂಟೆ ಬಂದದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿ ಕಿವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಯಂತ್ರದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ರಿಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9 ಗಂಟೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದು 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5:30 ತನಕ, 5:30 ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ. ಈಗ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಶನಿವಾರನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ತನಕ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್? ನಾಳೆ ಬರ್ಬೋದು, ನೀವು ಬರ್ಬೋದು. ನಾಳೆ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನಮ್ಮದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರನೇ ಬರ್ಬೋದು. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೌದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Okay. So we talked about different, changes in, lifestyle that may cause hearing loss. What are the symptoms of, hearing loss related to this issue? How can one know that, okay, so I am developing some kind of, hearing problem? Very good question. It's like when we talk about symptoms, the best way to make yourself known whether your auditor system or your hearing abilities is going down or it's absolutely fine is, mobile phone, telephone, television, radio. And what is in all these systems? Volume. So suppose in your home there are 5 members and all members can able to hear the sound at particular volume. Say for example, television, if everyone is keeping it 10 or 12 in number, but then you are barely able to hear what they are talking, what conversation is going on, and you are requesting for increase in the volume. That's one indication to say probably your hearing ability is reduced. That is one way. Phone. Okay, shall we continue? Yeah, please. Hello, good afternoon. Good afternoon. ഹലോ Hello. അതെ സാറേ, ഞാനേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണേ. പറയൂ. അതെ സാറേ, ഞാനിവിടെ കുട്ടനാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 15 വർഷം മുതൽ ഇവിടെ കയർ കമ്പനി ജോലിക്കാരിയാണേ. പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ, പറയാം, കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ സാറേ അതുപോലെ അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പൊ ചെവിക്ക് പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് സാറേ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വർഷത്തിലൊക്കെയാണെ മറ്റെന്തോ ഈ പരിശോധനയോ ചെവിക്ക് ഏതാണ്ടൊക്കെ ചെയ്യും ഇവരെ. അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആണെങ്കിൽ സാറേ അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ, എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേച്ചിയുടെ മോളാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്തുവാ നമ്പർ എന്തോ തന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കുക അവരെന്തോ ഈ എന്തുവാ അതെ അവിടെങ്ങാണ്ട് കണ്ട ഒരു നമ്പർ എങ്ങാണ്ടാന്നാ പറഞ്ഞത്. അതെ, പറഞ്ഞോളൂ. നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ശബ്ദം കൂടുതലുണ്ടോ? എന്താ സാറേ കേൾക്കുന്നില്ല? നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ശബ്ദം കൂടുതലുണ്ടോ? അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് സാറേ. കയർ കമ്പനിയിലാ സാറേ, കയർ കമ്പനിയില്ല സാറേ. അപ്പൊ അതിന്റെ മിഷന്റെ അടുത്താണോ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ? സാധാരണ ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിയൊക്കെ നിൽക്കാം, നല്ല സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് സാറേ. അപ്പൊ ഇതിന് സാധാരണ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കമ്പനിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പം ശബ്ദമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെവി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഈ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിന് നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്ന് പറയും. ഈ ഒരു തരത്തിൽ കേൾവിക്കുറവ് വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ ശബ്ദത്തിന് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചെവിയിലെ സെല്ലുകൾ നശിച്ചു പോയി അങ്ങനെ വരുന്ന കേൾവിക്കുറവിന് പറയുന്നതാണ് നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എന്തുവാ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ വർഷം തോറും ഇങ്ങനെ എന്തോ പരിശോധനയൊക്കെ നടത്തും സാറേ ഇവരെ. അതെ. അപ്പൊ അത് പ്രധാനമാണ്. അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെവിക്കാത്തോ. അപ്പൊ എനിക്കിനി ചെറുതായിട്ടൊരു കേൾവിക്കുറവൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും എന്റെ അടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു പേടിപ്പിക്കുക സാറേ, ഇനി വർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ എത്ര വയസ്സായി നിങ്ങൾക്ക്? മോളാ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ എന്തോ ഒരു ഡോക്ടറിനെ ആരെ വിളിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുക ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ, എത്ര വയസ്സായി നിങ്ങൾക്ക്? എനിക്ക് 42 വയസ്സ് സാറേ. 42. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ സംസാരം കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല സാറേ, അങ്ങനെ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അവരെ അന്ന് നോക്കിയപ്പോ അവരെ ഏതൊക്കെ സാറന്മാര് വന്നിങ്ങനെ നോക്കിയായിരുന്നേ. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ എന്നാലും എന്റെ അടുത്ത് ആ ചേച്ചിയുടെ മോള് പറഞ്ഞു വിളിച്ച് ചോദിക്കും, സാറിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റ് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ, അത് സാധാരണഗതിയിൽ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു 30-40% കേൾവിക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കേൾവിക്കുറവായി തോന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ അതെ, അപ്പൊ അതിലെന്താ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഈ കേൾവിക്കുറവ് 40% എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു വിധം സെല്ലുകൾ, കുറേ സെല്ലുകൾ നശിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കൊരു 30-40% കേൾവിക്കുറവ് എത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ചെവിയിൽ പല ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുക, പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, ഉള്ളിൽ സെല്ലുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പല തരത്തിലുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പം ഈ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ നോയ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോയ്സിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ചില പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ലോസ് ഉണ്ടാവാം, സെല്ലുകൾ നശിച്ചു പോവാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ കൊല്ലം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെവിയിലെ സെല്ലുകൾ നശിച്ചത് കൊണ്ട് ഹിയറിംഗ് ലോസ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ കമ്പനി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൊല്ലവും ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക. ആരാ അവിടെ ഓഡിയോളജിസ്റ്റ്, ആരാ നിങ്ങളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്, എത്രത്തോളം കേൾവിക്കുറവുണ്ട്, അപ്പം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഇയർ പ്ലഗ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതെ, അത് വെക്കാറുണ്ടോ? അതെ സാറേ, എനിക്കൊക്കെ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ വല്ലാതൊക്കെ അങ്ങ് തോന്നിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കങ്ങ് മാറ്റി വെക്കും, പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. അതെ, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു,
അതായത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇയർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം ഇയർ പ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ആണ്. അത് നമ്മളെ ചുറ്റിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് 85 dB, അതാണ് സൗണ്ടിന്റെ സ്കെയിൽ പറയുന്നത്. 85 dBന്റെ മേലേക്ക് ശബ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയർ പ്ലഗ് വെക്കണം എന്നുള്ളത് മസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും വെക്കണം. ആ സാധനം വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സെല്ലുകൾ കൂടുതൽ നശിക്കും. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ പോലെ ചെവിക്കകത്ത് എന്തോ, അപ്പൊ ഞാൻ അവരെ ചിലപ്പോ മാറ്റി വെക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് വെക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ല, അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ശബ്ദത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരേ സ്ഥലത്തല്ല ഉണ്ടാവുക. ആ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ, ഒരു മെഷീന്റെ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ആ പ്ലഗ് വെച്ചേ പറ്റൂ. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് വെക്കുക. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കി എല്ലാ കൊല്ലവും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. സാധാരണഗതിയിൽ പ്ലഗ് കറക്റ്റായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേൾവി കുറവ് ഉണ്ടാവില്ല. അതെ അതെ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള അവിടുത്തെ ആൾക്കാരോടും പറയുക, പ്ലഗ് നോയ്സിലുള്ള സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇയർ പ്ലഗ് യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്നില്ല. അതായത് ചെവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ അളവ് കുറയും. അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 85 dB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു മിക്സി ഓൺ ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ഏകദേശം ആ ഒരു സൗണ്ട് ചെവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ കേൾവിക്കുറവ് എന്തായാലും വരും. അപ്പം അത് അതെ, അതിന് ആ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. അല്ല, അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുതൽ ശബ്ദമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പം അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് പ്ലഗ് വെക്കുക. പ്ലഗ് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേൾവിക്കുറവ് പെട്ടെന്ന് കൂടി വരും. അതെ 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 അതെ. അതെ, അത് ചെക്ക് ചെയ്യും. അത് എല്ലാ കൊല്ലം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഫാക്ടറികളിലെ നിയമം അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാ കൊല്ലത്തിലും കേൾവി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഓരോ കൊല്ലം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേൾവിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെ നോയ്സ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇയർ പ്ലഗ് തരിക. അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ഇയർ പ്ലഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ മഫോ തരും. അത് തരുന്നത് കറക്റ്റായി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾവിക്കുറവ് വരാണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ശരി. താങ്ക് യു. Thank you. Yeah. Thank you, Dr. Srivat. So we're talking about the symptoms. Yeah, of we were talking hearing about loss. Yeah. how we will able to identify whether person is having a hearing loss. Yes. So I was talking about someone who is Okay, so we there's will another take a call. Hello. Hello. ಹಲೋ, Good afternoon, sir. ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಜೀರುಂಡೆ ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗುಯಿ ಅಂತ. ಅದು ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂತು ನನಗೆ. ಓಕೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅದು? ಯಾವ ತರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಜೀರುಂಡೆ ಸೌಂಡ್ ರೀತಿ ಗುಯಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಮೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ತರ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಇಂದ. ಕೋಲ್ಡಾ? ಜೀರುಂಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಕೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದಂತನಾ? ಹಾ ಸರ್, ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿವಿ ಒಳಗಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮೇಡಮ್, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದೌದು. ಓಕೆ. ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ? ಹೌದೌದು. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಈಗ? ಏಜ್ 53 ಸರ್. 53. ನೀವು ಕಿವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಂ, ನೀವು ಮೈಸೂರವರೇನಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಮಳವಳ್ಳಿ. ಮಳವಳ್ಳಿ, ಓಕೆ. ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟು. ಮಾಮೂಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಿವಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಟಿನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನರಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮಾಮೂಲಿ ಕಿವಿ ತೊಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು 50 years ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ಬೈಕ್ವಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅದೇನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬನ್ನಿ, ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ಒಂದ್ಸರಿ. ಕಿವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿವಿ ಸೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ತೊಂದರೆ ಹೆಸರು ಟಿನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ ಕಿವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಓಕೆ, ಕಟ್ ಆಯ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, Praveen sir. So we were talking about how we will get to know that we are having a hearing problem. So I said one is the volume control. If in your family members, everyone is able to listen the sound at one particular volume, and at your home, okay, we can take a call. Yeah. Hello. Hello. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಡ್ರಿಂಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್? ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಡೈಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಡೈಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ? ಸರ್ ನೋಡಿ, ಏನಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್. ಶ್ರವಣದ್ದು ಏನೋ ದೋಷ ಆಗತ್ತಾ, ನಮ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂವರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಒನ್ ಏನಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ. ಗ್ರಾಜುವಲಿ ನೀವು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿನ ತಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ವಾರಲ್ಲಿ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ 1 ದಿನ ವಾರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ದು ಕಿವಿ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವೈಟಲ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡದೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೊಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1+1 2 ಆಗಲ್ಲ, 1+1 = 3 or 4 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಡ್ವೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೋತಾ ಇರೋದು, ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So we were discussing about how we will get to know that person is having a hearing loss. So ಒಂದು ಇರೋದು ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜನಗಳು ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಹೇಳಿ ಅಂತ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸಿದೆ ಬಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೂವರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೀವು ಕಿವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. சாரி, தமிழ்நாடுல இருந்து பேசுறேன். சொல்லுங்க. நான் வந்து காலேஜ் படிக்கிறேன். எனக்கு வந்து இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் நடக்குது, என்ன கோவிட்னால. சொல்லுங்க. கண்டினியூஸா ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப காது வலிக்குது, காதுல ஒரு சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கு. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஓகே. இப்போ எத்தனை மாசமா நீங்க இப்போ லாக்டவுன் ஆனதுக்கு அப்புறம் இருந்து இன்னும் கண்டினியூஸா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் தானா? ஆமா ஆமா. இன் டே எவ்வளோ ஹவர்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க ஹெட்ஃபோன்ஸ்? ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 5 to 6 hours எப்படி யூஸ் பண்றேன். கண்டினியூஸ். ஓகே.
அதை விட்டு நீங்க கிளாஸஸ் விட்டு வேற மியூசிக்கும் நீங்க யூஸ் பண்றீங்களா? இங்க டிராவல் பண்ணும்போது அன்னைக்கு டிராவல் பண்றது இல்ல. ஓகே அதனால இல்ல. ஓகே ஓகே. ஸோ கண்டினியூஸ் கிளாஸஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இயர் பெயின் இருக்கு, அப்புறமா கிவி காதுல இருந்து சவுண்ட் வருது. ஒரு மாதிரி ஓகே எப்பவுமே அது நைட்டு தூக்கத்துல ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. ஓகே, எப்பல இருந்து இப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? எனக்கு ஒரு 1 மந்தா இருக்கு. ஓகே ஓகே 1 மந்தா தான் நான் நோட்டீஸ் பண்றேன். அதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சான்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த காதுக்குள்ள இந்த சவுண்ட் வர்றது வந்து இட் நம்ம காதில் வந்து வேற வேற பார்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ உள்ள வந்து காது உள்ள காதில் வந்து இன்னர் இயர்னு சொல்லுவோம். அங்கே வந்து ஹேர் செல்ஸ்ன்னு ஸ்மால் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது. இப்போ அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆனால் கூட இந்த மாதிரி சவுண்ட் வரலாம். அது விட்டு சம்டைம்ஸ் இப்போ வெளியில் காதுலேயே ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தால் கூட அந்த மாதிரி சவுண்ட் வரலாம். ஓகே, பட் நீங்கள் உங்களுக்கு இயர் பெயின் அந்த மாதிரி இருக்கா? இயர் பெயின் இல்லை காதுக்குள்ளே இருந்து வந்து தண்ணி வர மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா? இல்ல எனக்கு இயர் பெயின் இருக்கு. ஆனா நம்ம ஹெட்செட் வெட்டி இருக்க அந்த வெளி காதுல மட்டும்தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே. நீங்க இப்போ வீட்டில் தானே கிளாஸஸ் இருக்கிறீங்க? இட் இஸ் செப்பரேட் ரூம், ரைட்? யா. ஸோ நீங்க இப்போ ஹெட்ஃபோன் வைக்காம ஸ்பீக்கர்ல கூட வச்சு எடுத்தா வேற உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகாது இல்லையா? ஆனா அது என்னன்னா கேட்க மாட்டேங்குது கிளியரா. ஓகே. ஆனால் வேற உங்களுக்கு கேட்குது, உங்களுக்கு மட்டும் கேட்க மாட்டேங்குது, அது புரிய மாட்டேங்குதா இல்ல எப்படி? அது எனக்கு தெரியல. ஆனா ஓகே எனக்கு வந்து வீட்ல என் லேப்டாப் ப்ராப்ளமா தெரியல. ஆனா ஸ்பீக்கர்ல வைக்கும்போது எனக்கு கிளியர் ஆக மாட்டேங்குது. ஹெட்ஃபோன் வைக்கும்போது தான் கிளியரா இருக்கு. ஏன்னா ப்ரிஃபரபிள் வந்து இந்த மாதிரி ஹெட்ஃபோன்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. எஸ்பெஷலி உங்களுக்கு இப்போ பெயின் வருது, காதுக்குள்ளே இருந்து சவுண்ட் வருதுன்னா இட்ஸ் நாட் அ குட் சைன். நீங்கள் ப்ரிஃபரபிளி ஸ்பீக்கரில் வந்து கேட்குறது நல்லது. அப்புறமா என்ன மாதிரி வால்யூம் வைக்கிறீங்க? நீங்கள் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? நான் லேப்டாப்ல தான் ஓகே. ஸோ நீங்கள் லேப்டாப்பில் எவ்வளோ வால்யூம் வைக்கிறீங்களோ அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, ஸோ உங்கள் காது வலி வந்து மெயின்லி அந்த இயர்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால இருக்கலாம். ஆனால் அந்த சவுண்டு வர்றது வந்து இப்போது அந்த இன்னர் இயரில் சேஞ்சஸ்னால கூட இருக்கலாம். அது நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் கரெக்டாக சொல்ல முடியும். கண்டிப்பாக ஓகே இதனால தான் அப்படின்னு வந்து நாங்கள் ஃபுல்லு எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் சொல்ல முடியும். ஸோ பெட்டர் நீங்கள் ஒரு ஆடியாலஜிஸ்ட்டை போய் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இமீடியட்டாக போயிட்டு உங்கள் காதை டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தெரியும் கிளியராக ஓகே என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, இஸ் இட் பிகாஸ் இந்த இயர்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுனாலயா இல்லையான்னு தெரிய வந்துடும். ஓகே, ஸோ அந்த வால்யூம் நீங்கள் லேப்டாப்பில் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து எவ்வளோ கம்மியாக வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. ஓகே, ஸோ நீங்கள் ஃபுல் வால்யூமில் வச்சு இப்போ 5 hours யூஸ் பண்ணால் கூட அதனால கூட உங்கள் காதில் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகலாம். ஓகே, ஸோ என்னென்ன மாதிரி டவுட்ஸ் இருக்கா? இல்ல அவ்வளோ. ஓகே, தேங்க்யூ. Okay, so we're talking about different symptoms. There was a caller who talked about working in a noisy environment, right? So okay, so let's see who is the call. Hello. 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 ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay, we lost the call. Noisy environment, and many of us work in a noisy environment, especially where there are a lot of machines, and then there's a lot of high noise that is there in the environment. So what do you suggest? And you talked about some ear protective devices. Can you tell more about it? So see, industrialization is something which is happening all around the world, right? So with this, what is happening is the noise around is also increasing drastically. You take a construction company where work is going on. You take a welding shop. You take traffic zones around. Everywhere noise is there, right? And a factory, somebody is working in a factory. Some caller called some time back. So everywhere noise levels are really going higher and higher. So the system with respect to your hearing will not be able to tolerate when the noise levels become too high. We'll take the call and then. Hello. Hello, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
ಹಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ನನಗೆ ಕಿವಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಹಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಜೋರ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೋ. ಓಕೆ. ಹಾ, ಸೊ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನಾಯ್ಸ್ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜೋರ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಎಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈಗ ಪಟಾಕಿ ಬಾಂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಬಾಂಬ್ ಸೌಂಡ್. ಯಾವ ಥರ ಬಾಂಬ್ ಸೌಂಡಾ? ನೀವು ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಮದು ವಿಕಾಸ್ ಬಂದು ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಸರ್, ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜೋರ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಒಂದು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಯರ್ ಪ್ಲಗ್ ಇಯರ್ ಮಫ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲ ನಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಡೈಲಿ? ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರ್ತೀರಾ? ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆದಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹಾಂ ಸರ್, ಶಿಫ್ಟ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಾಯ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬಾಂಬ್ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಇದು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಇಯರ್ ಚೆಕಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಕಿವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕಿವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ತೊಂದರೆ ಶುರು ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ. ನೀವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಿವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಿವಿ ತೊಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಕಿವಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸ್, ಇಯರ್ ಪ್ಲಗ್, ಇಯರ್ ಮಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ತೊಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಿವಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಿವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು, ಕಿವಿ ಲಾಸ್ದು, ಕಿವಿ ತೊಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶಿಫ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೋದು. ಈಗ 3 years ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಿವಿ ತೊಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ಥರ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಜಾಬ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ಜಾಬಲ್ಲೇ ನೀವು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಯರ್ ಪ್ಲಗ್, ಇಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್, ಇಯರ್ ಮಫ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So we were talking about earplugs and muffs. Okay. So what happens is, since the noise levels are becoming higher and higher daily basis, our work scenarios also, for example, a welding shop, somebody has to work, so that only the outcome is there. The world is developing. And policemen, the number of vehicles getting registered a day is becoming more and more. Amount of noise in the vicinity is becoming more and more. Hello. Hello, ಹೇಳಿ ಸರ್. Madam, I'm from Tamil Nadu. Yeah, sir, please tell. Yeah, I'm a software engineer, madam. Okay. If we don't go to office, we have work from home. So Yes. as a team, we meet in work from home only. And our Mm-hmm. calls will go like 2 hours, 3 hours. Yes. This one we will talk on calls only. Okay. So in this period, we don't have this high volume and all. But this calls will go for a prolonged time. 3 hours we will be on call. So will that create any problem, ma'am? Or if such problem happens, is there any care kind of thing? Or anything that can approach your institute, ma'am? Yes, yeah. Dr. Yeah, Praveen will answer. Thank you very much. Very rightly you pointed out, sir. You are working in software engineer and you are working from home. That's something which is really good, that you got an opportunity to work from home rather than going to office. But of course, what happens is when you are working for a longer time over phone or over teleconferencing mode, you are getting drained out
communicating to many people during your work. So in long term, yes, I supposed to say that there is an impact on your hearing and your hearing abilities, and that's where that needs to be monitored. If you are giving an appropriate break in between, that we usually call listening break. So if you are giving listening break in between and you are giving rest to your system, that may enhances your abilities to work for a longer time, and at the same time you are taking care of your system, your hearing abilities as well. So that listening break is important if you can't avoid long time conversation in teleconferencing mode. If at all you are concerned about, because age is also playing a role, so I'm not sure how old you are. If someone who is 40 plus, 50 plus, so even the aging factor is playing a role, so that also contribute to your abilities. So if that is the case, then you can have consultation with a subject expert, with an audiologist, with the Sravana Visheshagya, or medical professionals like ENT, and get evaluation done and see that whether your auditory system or hearing abilities is fine or not as per your age. If at all there is some deterioration in that, then probably you need to monitor and you have to take care of change in your lifestyle and take appropriate measure to further prevent deterioration in your hearing abilities. So in short, I can say yes, our if we are not changing our lifestyle, there is an impact on your hearing abilities. Okay. It's a hearing checkup you said, is it? Yes, hearing checkup. It's like we call as audiometry. The simplest term is audiometry. Basically, different frequencies, what is your ability to hear. So you will have a different frequency of sound they will be presenting through an instrument, which is a calibrated and which is a standard equipment to assess your hearing acuity. Right now, what we are talking about, this is somewhere around 40 to 50 dB level, but then our hearing acuity is somewhere around 5 to 10 dB. If our auditory system hearing abilities is fine. Okay, sir. Yes. This is advisable for yearly once, sir. Yes, definitely. Like the way we go for health checkup, in a pretty similar way, you can go for your hearing checkup as well, since you are working in a system where you are most of the time in teleconferencing mode. So once in a year, that is something best for you if you don't have any problem. Those who are having hearing problem, we ask them to go every 6 months. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. So we'll continue with the discussion. Yeah. So generally the noise around is becoming more. As I said, everywhere noise. So how can you cannot skip from work. For example, a policeman working, they cannot skip from work. So what can they do to monitor? We'll see after this. Hello. Hello, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು. ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕನೇ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮೇಡಮ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 3 hours 4 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1 ಸ್ಕೂಲ್ 2 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 hour ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ. ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕಿವಿ ಮಿಷನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಟೀಚರಾ? ಅಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್. ನೀವು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ? ಮಕ್ಕಳು ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ, ಶ್ರವಣ ಯಂತ್ರ? ಮಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ತರದ್ದು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ದು ನಾಯ್ಸ್ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯ್ಸ್ ಇರೋದು, ಆ ಎಲ್ಲ ಈ ಸೋರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ.
ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ? ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತದೋ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ 10 ನಿಮಿಷ ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, 10 ನಿಮಿಷ ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, 10 ನಿಮಿಷ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಅದು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ, ಈಗ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ, ನೀವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಹುಡುಗರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಹಾ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೆಲ್ಪು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಆನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರೇನು ಆಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಗು ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇ ಮಗುಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತರ ಲೆಸನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪದಗಳು, ಹೊಸ ಪದಗಳು ಏನಾದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಗು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Continuing with Sriraj. So lifestyle. So what happens? A policeman has to go in the traffic island. There is no way he can manage. Otherwise, he'll be out of the job. So what we can do is, or anybody who's working in the noise can do is safeguard their hearing. We'll see how to safeguard after. Hello, good afternoon. Good afternoon. ಹಲೋ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಹೆಲೋ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಶಾಂಕ್ ಅಂತ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ DJ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನನಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಯ್ಯಿ ಅಂತೇನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಏನ್ ನರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಮರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜೋರಿತ್ತಾ ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್? ಹಾ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಜೋರಿತ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ನಾವು ಟೆಂಪರರಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನೀವು ನಾಯ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜೋರ್ ಸೌಂಡ್ ತುಂಬ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ 10 minutes, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ನೀವು ಕಿವಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಸೆಲ್ಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ತುಂಬ ಜೋರ್ ಸೌಂಡಿಂದ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಕ್ವೈಟ್ ಸೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಗಳದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಹೈ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಸೆಲ್ಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ನಿಮ್ಮದು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಟಿನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಈ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ಬೋದು. ಗುಯಿ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಪೇರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ 2 days or 3 days ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಜನರಲಿ ದೇ ಸೇ 16 hours ಒಳಗಡೆ ಈ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು 20 ಇಂದ 25 ದಿವಸ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆ ಸೌಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಈಗ? 3 ದಿನ ಆಯ್ತು. 3 ದಿನ ಅದೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್, ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಅದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿನೈಟಿಸ್ ಬಂದರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದ್ದರೆ ಟಿನೈಟಿಸ್ ಕಿವಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ನಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಆದಮೇಲೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಈಗ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೌಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್.
ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸರಿ. Thank you. Thank you, Dr. Sriraj. So again, this is also a part of lifestyle related DJs and all those kinds of sound. So what we can do is, if a person is working in noisy environment, be it a traffic policeman, a factory worker, it's good and ideal to go for a ear protective device. So what is a ear protective device? Ear protective device is something which you can wear inside the ear canal. The outer part you can wear it inside the ear canal, and that is going to prevent the sound or reduce the sound level from going inside. So what happens when the noise is too high? So for example, I can tell a mixer working. Okay, a mixer working, it will generate around 80 to 90 dB of sound. If that much of sound is continuously going, it is a matter of 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, like at home, no problem. If it is continuously going, to your ears, the cells will slowly damage. So what are we doing by hearing protective devices or EPDs? We are going to put the plug inside, or it's like a band, a headband, ear muff it is called. If you put that, the amount of noise that is going inside the ear canal reduces. Okay, so the noise reaching the ear reduces means it is at a safer level to listen. No problem. You can be there in that noise for longer duration of time. So for example, a traffic policeman who is in a very heavy area where there is a lot of traffic, he can ideally go for a earplug which he can wear and then manage the traffic. At that point of time, what will happen? The amount of noise level what is going inside will become less. So obviously your ear cells are going to get damaged. And this is must if you are working in a factory where noise levels are there. Sometime back we got a phone caller also, right? So what happens is, when continuously noise are going beyond 85 dB, we say, for 8 hours of duration you continuously exposed. Generally everywhere working hour duration is 8 hours. Okay, if 8 hours you're continuously exposed, you will definitely develop hearing loss. So that's the general rule for it. 8 hours, 85 dB plus noise is there. Okay, so our task is to put the earplug or ear muff and reduce the level as much as possible. So generally when you wear a earplug, the noise level can be going as low as 20 dB. So that becomes 80 minus 20, 60 dB, which is safer. We'll come to that again. Hello. Good afternoon. ಹಲೋ Hello, ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್, ಕಿವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಕಿವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು? ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಒಳ್ಳೇದು ಕ್ವಶನ್ ಮೇಡಮ್. ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಿವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಗೂಗೆ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಿವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ತಾನೇ, ಯೂಸ್ವಲ್ ಆಗಿ. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಸೊ ಏನಿರೋದಂದ್ರೆ, ಈ ಗೂಗೆಗಳು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ನೇ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ನೇ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಯಾವುದು ಫಾರಿನ್ ಬಾಡೀಸ್, ಯಾವುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಮಟೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಕೇಳಕ್ಕನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಗೂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 30 dB 30 dB ತನಕ ಲಾಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ರೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಿವಿದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬೇಕು. ಆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ENT ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಗೂಗೆ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು. ಯೂಸ್ವಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ನೀವು ತೋರಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಜನಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಈ ಗೂಗೆ ಬರೋದು. ನಾವು ಸಿಬೇಷಿಯಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿರೋಮಿನಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಅದು ತುಂಬಾ
ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಗೂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಅದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 3 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ, 6 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಆಗಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾಳೆ, ತುಂಬ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಬೇರೆ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Praveen. Yeah, very good question. I think she was talking about it. So we were talking about industrialization, traffic pollution, all that. These days even there is a lot of development in technology, and there are equipments which is reducing the noise. Say for example, you have this water pump machine. You have the submerged water machine where there is a good amount of attenuation in noise. Otherwise, earlier days it was outside, and you think about it, so loud it is. Yeah. Okay, we'll just take the call. Hello. Hello. Good afternoon. ಹೇಳಿ. சொல்லுங்க. கொஞ்சம் சத்தமா பேசுறீங்களா? ஓகே, இப்போ கேக்குதுங்களா? சொல்லுங்க. ஓகே, எங்க பாட்டி இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 70 இயர்ஸ் இருக்கும். ஒரு 6 மாசமா அவங்க கிட்ட பேசும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமா பண்றாங்க. ரொம்ப கத்தி கத்தி பேச வேண்டியதா இருக்கு. அப்புறம் வந்து எது சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்னு இருக்காங்க. ஓகே. லோக்கல் டாக்டரை பார்த்தோம். டாக்டர் வந்து நீங்க மிஷின் எல்லாம் போடணும்னு சொன்னாங்க. ஓகே. அந்த அளவுக்கு இங்க வந்து டாக்டர் சொன்னதுனால நாங்க எடுத்துக்கல. பிளஸ் அந்த அளவுக்கு இங்க வசதி எல்லாம் இல்லை எங்க கிட்ட. ஓகே. ஆயுஷ் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அங்க வந்தா ஃப்ரீ மிஷின் ஏதாவது தருவீங்களா? எங்க பாட்டிக்கு மிஷின் போடணுமா? எப்பவுமே போட்டுட்டே இருக்கணுமா? ஓகே. உங்க பாட்டிக்கு எத்தனை வயசு ஆச்சுங்க? 70 வயசு ஆச்சு. ஓகே. எவ்வளோ நாளா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னீங்க? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே நாங்க கொஞ்சம் சத்தமா தான் பேசுவோம். எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியல. ஓகே. இந்த 6 மாசமா ரொம்ப கத்த வேண்டியதா இருக்கு. ஏதாவது வாங்க போங்க நம்ம கூப்பிட்டாலுமே அதுக்குள்ள நம்ம ரொம்ப கத்தி சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு. ஓகே. ஓகே. அதனாலதான் டாக்டர் பார்த்தோம். ஓகே. ஸோ இதுல இருந்து காது டெஸ்ட்டும் பண்ணாங்க அவங்க இல்லையா? காது டெஸ்ட் பண்ணல. ஓகே. அவங்க கிட்ட பேசிட்டு அப்படியே சொன்னாங்க. மிஷின் போடணும், நீங்க வேற பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு எங்கேயும் தெரியல. நாங்களும் விட்டுட்டோம், எதுவும் பண்ணல. ஓகே. ஓகே. ஸோ காது டீட்டெயில்டாக டெஸ்ட் பண்ணாதான் வந்து எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது, எவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்குது, என்ன டிகிரி ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும். அதை பார்த்துட்டு வந்து இப்போ மிஷின் போடணுமா வேணாமான்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். பட் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா அவங்களுக்கு ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தியே இருக்குது. இந்த மாதிரி வயசு ஆனதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் காமன், எல்லாருக்கும் இருக்காது. பட் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 60% ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து வயசு ஆன உடனே இப்போ வேறு பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடியிலையும் இந்த டீஜென்ரேஷன் ஆகும் இல்லையா, அதே மாதிரி காதில் கூட ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். இப்போ கண்ணில் வந்து எப்படி விஷன் வந்து வயசாக கம்மியாகுமோ அதே மாதிரி காதுலையும் கேட்குறது வந்து கம்மியாக சான்சஸ் இருக்குது. அது வந்து டீட்டெயில்டாக டெஸ்ட் பண்ணி அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் சொல்லுவோம் இப்போ மிஷின் போடணுமா வேணாமா, எந்த மாதிரி மிஷின் போடணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். இப்போ நீங்கள் ஐஷுக்கும் கூட்டிகிட்டு வரலாம். ஆமாம், இப்போ நமக்கு வந்து எல்லா டைம்லையும் கேட்குதுங்களா சவுண்டு. ஸோ அவங்களுக்கும் மிஷின் போட்டால் மட்டும்தான் கேட்கும். ஸோ அவங்க எந்திரிச்சதுலேருந்து ராத்திரி படுக்கிற வரைக்கும் மிஷின் போட்டுட்டு இருக்கிறது நல்லது. அவங்களுக்கு சவுண்டு கேட்கணுன்னா மிஷின் போடணும். இப்போ மிஷின் வந்து காதை வந்து சரி பண்ணாது. மிஷின் இந்த என்னென்ன சவுண்ட்ஸ் வருதோ அதை வந்து பெருசு பண்ணி ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி கொடுக்கும், அவ்வளோதான். ஸோ மிஷின் போடணும். இப்போ எங்கள் ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் ஹியரிங்கில் வந்து ஃப்ரீ மிஷின் கொடுக்குற ஸ்கீம் இருக்குது. பட் நான் சொன்ன மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் டீட்டெயில்டாக டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் எதுவும் சொல்ல முடியும். ஸோ நீங்கள் உங்கள் பாட்டிக்கு இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தால் இங்கே டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கேருந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் கிடைக்கும். ஒரே நாள் ஆயிடுமா வந்தா டெஸ்டிங்? நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தால் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. பட் நீங்கள் எதுக்கும் ப்ரிப்பேர்ட் ஆகி வரணும். இப்போ நீங்கள் வந்த நாள் வந்து எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இங்கே அது மேலே. பட் நீங்கள் ப்ரேயர் அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தால் சான்சஸ் இருக்குது ஒரே நல்ல முடிய. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். Okay, so lot of calls. Okay, so I think lot of people had lot of queries related to lifestyle changes and hearing loss, and many have benefited with
from this program. I'm so happy that a lot of people are interested and they're keen and they called to such program. So I would like to thank Dr. Praveen Kumar and Dr. Sriraj for the wonderful session, and all the callers who had many good queries. And I would like to thank Mr. Rajkumar, who is the sign language interpreter. And thank you so much. So if you all have more queries, you can contact us at our institute. In the website, we have given the phone numbers. You can call us or you can visit Aish from 9 to 5:30 from Monday to Friday. So thank you so much. Thank you all. So take home message is prevention is better than cure. So try to prevent if you can with the lifestyle change. Yes. Thank you very much, Dr. Geeta. Thank you. So thank Thank you. you all. Thank you.